we mwega mwiroreri na muthikiriria wa walking with God is easy. Indeed, walking with God is easy. Gutwara na Ngai ni raithi. Muthenya wa muthi ndirenda tuigue kiugo kia Ngai na ndirenda twibundithie undu witagwo the power of your name. The power of your name. Hinya wa ritwa riaku. The power of your name. No korwo wiguite kuma kundu kungi na no korwo wiguite from diviners. Tondu diviners ni mokite muno na marabundithia andu maundu maria materagwo kwao kanitha-ini. Tondu no korwo ringi we ukoretwo uthi kanitha wa mutaratara. Kanitha cia mutaratara itegũcigweta maritwa maita maingi itithiaga into the deep of the spiritual things. Na kaingi ungeigua undu kuhitukira mundu moru, the wrong person, you hear something from the wrong person for the first time, undu ucio ni ukoragwo wi moru muno. Koguo ni wega wigue uria tukwibundithia muthenya wa muthi. Maybe if you have heard from the wrong person about your name na agagikwira maundu maingi, ndukamake tondu Ngai nake ni atumite muthenya wa muthi ukorwo ukiigua kiugo giake. Ndenda tuigue uhoro wa ritwa riaku. Na ni gukoragwo na maroho responsible. There are spirits which are responsible, especially in traditional naming. Mwana akiheo ritwa, traditional names. Kwina maroho mokaga iguru wa ritwa riu. No ni ndenda tuthika hora nigetha ndugatuike confused na ndugatuike stranded. No ndwona ungikorwo gito tondu ningukuhe solution. I'll give you a solution. Reka twambĩrĩrie na 1 Samuel. Yuka tuguthoma ya Gĩkũyũ. Reka tuthome ya Gĩkũyũ. 1 Samuel 25. Samuel wa mbere and verse 25. Reka tuigue ya Gĩkũyũ rauga. Mwathi wakwa aroaga kũrũmbũiya mũndũ ũcio mwaganu ti Nabali. Ahana o ta rĩtwa rĩake. Rĩtwa rĩake riugĩte mũndũ mũkĩĩgu na akoragwo arĩ o mũkĩĩgu. Atangĩthi na mbere urero ahate mwathi wakwa aroaga kũrũmbũiya mũndũ ũcio mwaganu ti Nabali. Ucio nĩ mũtumia wake araria ũhoro wake. Abigail nĩ araria ũhoro wa mũthuri wake akauga mũthuri wake etagwo Nabali na ahanaine ona rĩtwa rĩake tondu rĩtwa rĩake riugĩte mũndũ mũkĩĩgu. Nabal mũndũ mũritu, mũndũ mũkĩĩgu. Koguo ni kumaanisha ritwa no rito mundu na rikorwo rikimaanisha undu te mwega na ritwa riu rimuhane akorwo ahana o ta ritwa riake. Koguo hena undu ndirenda guguthomithia ha wigie ritwa tondu he hinya ukoragwo thiini wa ritwa na hinya ucio no ukorwo wi either in the name or in the person named after. Ritwa rikorwo niro rikuite hinya kana mundu uria atuĩtwo ritwa riu tondu utuĩtwo mundu ucio ukorwo ni urakorwo ni hinya uria mundu ucio ari naguo. No ukorwo wi hinya mwega na no ukorwo wi hinya ute mwega. So there is power in naming. Ukename mundu ukamenyaga uria ureka. Kwi andu manemaga ciana ciao after mona mundu wa wrestling mageta mwana wake kiritwa kiu kia mundu monete agika wrestling. Koguo maciara mwana makamwita Yokozuna. Ukona mundu ni amwita kiritwa na ndaramenya mundu ucio aramaanisha no amwita tondu ari fan wa wrestling. Wako wari fan wa footballer ugaciara mwana ukamwita ritwa ria mundu wonete akaingerie bao in football. No ndramenya mundu ucio hinya uria ahuthagira nigetha aingerie bao icio arutite ku. Kwena negative names na ni gukoragwo na positive names. Ni kuri na negative names na ni kuri positive names. Koguo ngukuhe some of the examples of negative names. Njoka nguhe some of the examples of positive names. Na ndiruga ati negative names ihana nego gutariria nigetha hote kumenya no ndirari horo wa mundu specific. These are just names I've collected. One of the examples of negative names ni mundu witagwo Njoka. No kore mundu agitwo Njoka.
especially from Embu County. Kaigua mundu areto Njoka. Njoka ni nyoka. Njoka. Mundu areto nyoka. That's a negative name. Kogwo, there can be the power in that name. Can have the power in the person named after that person. Mundu re atueto reto reu. No akorwo na hinya. Thini wa reto reu Njoka kana nyoka na no akorwo na hinya mundu re atueto. No ndiruga mundu uria areto guo ni ndamutuira cira. No. Unyite wega. I'm a spiritual man. Kogo ndinoka hangu hengece na maretwa. I've not come here to confuse you. I've come here to educate you. Kogo akoro wetago Njoka ndukambie kuona wewe nyoka. I'm not saying that like that. Ndaya na example ya negative naming ile cieka ko thini wa traditional naming. No ndinouga ati mundu uria areto ritwa riri ndakona ngai kana egukoro na characteristics ya nyoka. No. I'm not talking like that. I'm just giving examples of naming. Kwe mundu egwetwo guo na kwena mundu ungi ungikora agitwo Mureu. Na no kore mundu aretwo Mureu akinyua muno akario tondu etago Mureu. Ni ugukora mundu aretwo Wanjohi is a name. Ya kuonania mundu cio anemetwo after Njohi. But gwetwo Wanjohi does not mean mundu cio no nginya kwa Kenya Njohi. Tondu tariu nani no korwo retwo Wanjohi, Albert Wanjohi. No ndinyuaga njohi. I don't take alcohol. Tondu nani ni joy how to cancel the power in the name all after the person you are named after. No kore mundu aretwo wa maitha ni kumaanisha maitha na gikuyu imaanishaga tho mo maitha ucio ni mo maitha ucio ni tho itu ucio ni mo maitha no tikumaanisha ati mundu aretwo wa maitha ni tho no ndauga orore kwena kindu kingikorwo gikiuma thutha agikorwo ni ndowe tondu tuikaraga na knowledge. We live by knowledge. We live in a kingdom of choices and knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Koguo na menya retore yaku no rekorwo na hinya frani na urore patterns in your life, urore tendencies, maundu marekika mutoro-ini waku. Ungiona retore yaku rina somewhere to play, a part to play, then you need to take action. Na no ukore gutire undu urekika ona ugitagwo marito macio. Tora ndakwira nie ni njitagwo Wanjohi na ndinyuaga njohi nie. Because I understand these things spiritually. No kore mundu areto Murage ni kumaanisha mundu ucio ni ta Murage, ni ta teho, ni ta atara exist, right? The person does not exist. Kwa koro no koro na mwana areto uguo kana no koro gitwo uguo na uhana ta mundu Murage na witago Murage no hana ta mundu Murage atekuo atara exist, then there is a problem in your name. You need to work on it. Na nengo kuhe solution in part 2. This is the power of your name, part 1. This is the power of your name, part 1. Kwa guo, aikoro wetago Murage, na niurona uikarete ta mundu Murage, then ni wagiru ni kumenya ritwa riu ni rio rina thina. Kana hinya urarivovu, negative energy irarivovu hau ritwa-ini riaku. Kwena mundu ungi nake etagwo Wacira. Ungikorwo wetagwo Wacira na ni urakorwo ni macira thaa ciothe wina cira na we wi Wacira, wi mundu wa cira na wetagwo Wacira ugatuika mundu wa macira, then ni wagiru ni kumenya thiini wa ritwa riu hena hinya. When you are being named, kana rira mwana waku atuikaga named, hena hinya wokire, negative energy or a demon, a certain spirit, evil spirit yokire hindira mwana waku etago ritwa riu, either waumite hinya ucio muru waumite kwi mundu uria etito kana wokire ni undu wa ritwa riu ni undu wa kwaga kumenya. Ni maritwa ni maingi makoragwo kuo, no ria muico no tuge muraguri, ukore mundu etito etago muraguri na ni araguraga muno agakuragura akauma kwi mugango uyu agathi kuri uria ungi agathi kwi anabii aria
meraga mundu anga uikeirio anga ndoi wina maroho anga mahana atia togu gwetiria muraika Mikaeli anga raini yaku raini shikaraini anga hana raini anga ndoi ma acio no aragori no kumoetekereka no tu magekira amini makanyita na moko. Those are just the diviners and the witches. Acio maraini ochana na watu kabisa. Chana na wao kabisa. Hawa hata kusaidia. They're just going to take advantage of you and take everything that you have, even the peace. So those are some of the negative names. Tikumanisha nyoto wina that kind of name atenegua gukoro hana, but I'm just educating you. We are learning things. Todo no korero ne divina abe akuri ore betago akwera ore akuri ore betago yakoro getago one of these names ego kwera immediately letwa ya kuno rena thina na soke ya kwera urenda ka ng'ombe kenda kana urenda ka ndrume nyanya kana urenda ka ng'ondu mugwa kwa inge mahuthagira namba mugwanja maundu dati matangi guteithio na hanini. So be careful. Now thikiririe wega, pay attention to this lesson na ndrete kia Ngai ne okurathima na kuguririo ndo mugeni na ndukanyone nie wone Ngai. Don't see me, see God. Wone Ngai nigetha Ngai aguteithie na aguteithia uthamaki witu ni ukorwo ongerereka na wage na hinya andu matige kuhenio tondu ni marahenio muno na maundu ma namings ona no ucenjerio ritwa wito ero professional wiro riu ni ritwa rira waheo kana el maestro kana wito Ramuhel wiro ritwa riu ni waheo nigetha ucenjerio ritwa riaku. And all this process is not helping you, and ona ritwa rira ringi urakiheo na niro riuru gukira riria uma nario na no corona. The source of your problems was not in your name. Tondu no korwo gitwa ritwa muno ritwa riuru muno no murathime muno ni Ngai na Ngai arenda ukorwo uhana uguo na umenye ritwa riaku ni rore ibuku-ini ria muoyo riu wetago riu waciarirwo nario riu ni rore ibuku-ini ria muoyo angikorwo muhonoku. Now let's look at some of the positive names. Some of the positive names iria ikoragwo kuo na no ukorwo gitwa ritwa riega muno no ukorwo nduhana uguo rihana. So it does not mean ni undu ukorwo na ritwa riega ati ugukorwo hana uguo. Tukana henyo ni mundu maundu mekaga in the spirit makoro kiroho-ini. Everything is in the spirit. Tono ukore mundu muthomu muno na ndari wira, no ukore mundu mutongu muno na ni murwaru higo na ni murwaru ndanginywa iria ena ng'ombe nyingi muno cia iria no ndanginywa iria tondu ni mukani ni ndagitari. No ukore mundu ena indo na indo icio ndarahuthira. So be careful about these things. Let's look at some of the positive names. Na tigo kiuga the positive does not connote living a positive life. It connotes the spirit behind. Kwena mundu wetago besha na no akorwo atari na besha ona agitago besha na no akorwo nacio ukorwo ni aratukia ritwa riake kana akorwo ndaratukia ritwa riake. Koguo gwetwo besha ti kumaanisha ni ukorwo nacio. Kwi mundu wetago besha. Ndirenda kugweta mundu njui wetago besha ndagakiona ta njukire guthondeka kihunjio giake aha tondu no ngwete ni besha wao nigetha haingire wega. No ndikwenda kugweta mundu ucio tondu ahota gwiciria niwe ndiragweta. Kwina mundu wetago murimi. Murimi ni kumaanisha a farmer. Murimi na farmer ni mundu urimaga na akona maciaro na akona magetha tondu gukira kurima ni kwenda. No kore mundu ucio uretwo murimi ni arimaga na no kore ni mundu wina magetha na no kore ni mundu utarimaga na no kore ni mundu utagethaga na no kore ni mundu uteikarite wega onetitwo murimi. So it's like that. Tucoke turore mundu ungikorwo agitwo gitonga no akorwo gitonga na no akorwo atari gitonga na aretwo gitonga. So these are some of the things. Tono wiro ucenjerio ritwa witwo gitonga kana ngoro witwo gitonga ritwa ni riega no ukorwo mundu ria watuitwo na ndari mwega kana na maundu mega. Then no turore mundu witagwo munene ni mundu munene. No akorwo mundu munene na acoke atuike munene netagwo ni andu munene na ritwa riake ni munene.
na no akorwo atari mundu munene netagwo munene ukariga gokaire riri raruta wira rihana atia na no kore mundu ungi nake urathimitwo ni Ngai muno akarathimo muno na ritwa riake etagwo Muyokabi ni mundu murathime muno ucio ni Ngai na agakorwo ritwa riu etito no akorwo ringi anagerera mathira maingi agicoka akirathimo ni Ngai muno na ukore ritwa riake etagwo Muyokabi. Koguo ni wanyita maundu macio na no nyende umenye maundu meritu tugithi kurikia how naming affects destinies. How naming affects destinies. Uria gutuo maritwa ku affectaga destiny ya mundu. Number 1, the spirits guarding the name will come. Hindira mundu aratuo ritwa, either uratuo ritwa wi mundu mugima ne kuora cenjerio ritwa ukaheo ritwa ringi ni mundu wakwira cenjeritwa tondu kwi andu maruta mitugo yo, especially diviners ni megukwira cenjeritwa tondu makwira ritwa no ri na thina, koguo cenjeritwa uheo riri, kana agikuyu magikwira cenjeritwa riri uheo riri. Hindi uracenjerio ritwa immediately uracenjerio ritwa tondu ni igongona fulani. Roho uria wikaragia ritwa riu uraheo no nginya uke. Roho ucio wikaragia ritwa riu uraheo ni mundu a diviner or a traditionalist. No nginya roho ucio uke ukorwo present. Koguo ni uguka na to nginya ukorwo wi roho mwega ni undu ati ritwa ni riega. Ndukanahenyo ni mundu ati ni undu ritwa ni riega nikio no nginya ukorwo na maundu mega tondu waraheo ritwa riega. Pana kuna kitu kama hiyo. Ucio ni undu wa mbere. How naming affects destinies. Hindi uraheo ritwa kana urahe mwana ritwa ukamwita Dinoho kana ukamwita ritwa rio kumwita, hindi uramuhe ritwa riu uramwita, roho uria wikaragia ritwa riu ni uguka. Koguo no affect mwana waku from naming. From naming no kore mwana waku ni tuika affected either positively or negatively. Number 2, the spirits from the one who was named will come, especially if the person being named after is dead or is alive practicing witchcraft. Roho uria wikaragia ritwa riu urahe mwana ni uguka angikorwo mundu uria uratua ni akuire kana mundu ucio muoyo no ni practicaga witchcraft. Koguo no nginya urore muno about naming. Ukahoya Ngai before you give a name. Just take time to pray before you give your child a name or your unborn child. Unaomba Mungu kwanza. Unaomba Mungu ndio kama umemuita jina la mtu ambaye alikuwa anahubiri injili katika neno la Mungu. Hiyo roho ya huyo mtu ya hiyo jina, sio ya huyo mtu, ya hiyo jina. Kama ni roho wa Mungu atakuja wakati huyo mtu anapewa jina. Akiona kirekano kiukaga, and he shall be named Emmanuel. That is God with us. Koguo nginya Jesu ritwa riake riamenyekete ona atari araciaro. He shall be named Emmanuel. That is God with us. Koguo naming is very important. Men of God and people of God. Hidora urahe mundu ritwa. Just know that the name is powerful, can shape the destiny of that person. Tukamwita tu ni undu nwa mwitire. Mwite ni undu ni uhoete Ngai na gakuguide. Na koguo nginya hita tukona na ringi Ngai witatuika wa kumurathima muno. God bless you so much. Takoa o subscribe, o like, no share, no hihinya notification bell nigetha twa upload video jero igatukinyira na ihenya. Namba yakwa ya thimu ningumikira hau ungienda kuhura thimu kana unyandikira na WhatsApp titago Albert Wanjohi. Na in case ungienda kurugamirira wira uyu wa Ngai uge ni urenda uthina mbere, you want this work to go on, wone ni turaruta wira mwega wa kuhunjia kiugo kia Ngai, no uhuthire that number. Through that number no hote kumihuthira na Ngai atuike wa gukwambararia. You can send your donation through that number. You can send your offering through that number if you are willing. If you are willing, that is, if you are willing, if you are blessed, and no mundu ngatuika blessed by this word, you can send your offerings through that number,
That is if you are willing. And God bless you so much. God bless you. Gaya korathime na gwike wega. Kihenda tukonana ringi. Thank you so much.